בוקר טוב. בוקר טוב חברים, we up to פלא יועץ, עמוד קמ"א, הכנה. preparation. הכנה לשבת. היא מצווה רבה, it's a big מצווה. to prepare for Shabbat. And he brings down מצינו גדולי ישראל שהיו עוסקים בה. We found in the Gemara that תלמידי חכמים, big rabbis, Rav Nachman, Rav Hizda, and others, that they used to, היו עוסקים, is to prepare, whether it's the food, or it's the cleaning, the house, the chadome, שהיו עוסקים בה. So if they did, for sure you can do. וכבר כתבו משם האריזל, רבנו האריזל, שמה שמזעין להכנת צורכי שבת הוא תיקון גדול לפגם הברית. And the truth is, it's not only Shabbat, it's anything, any mitzvah that a person works and he's sweating, also that sweat is tikkun for pegam habrit. You should know the most common is Shabbat, but also Adam מכין את הסוכה שלו. אדם הולך עושה מצוות, and while you do the mitzvot, if you sweat, הזיעה הזאת זה כפרה גדולה מאוד, שקול גם כן לדמעות עד כדי כך. למה, what's the connection? מה? What's the connection? אם הייתי רבנו ארי, הייתי אומר לך למה. הלאה, ואמרו על מורנו הרב רבי אברהם הלוי, זיכרונו לברכה, שהיה מרבה בפסיעות לקנות ולהכין צורכי שבת אחד. מי זה? רבי אברהם הלוי, גם אותו אתה רוצה להכיר. היה בתקופת רבנו אריזה. הרב שלו? לא. העבירה של פגם הברית זה כשהגוף חם. לכן זה כנגד זה, זה הפשט. הבנתם? נמשיך. אני הבנת שהיה מרבה בפסיעות לקנות ולהכין צורכי שבת אחד, כי יש שכר פסיעות. He used to walk over to the market, buy the food, and go back home, get other stuff. הוא היה מרבה בפסיעות. והיה עושה הכל על ידו כמצווה בו יותר מבשלוחו. He used to do by himself everything. So he used to walk and he used to go to the market and bring back and come home וכדומה. So maybe we should do the same thing on Friday. We should walk to New Jay and King's Highway, right? אומר הרב, ואני אומר, שהרב היה עושה כן לפי שגם בהליכתו, תורתו אומנותו במחשבתו, או תרבות בדבקותו עם קונו, ואהבתו ויראתו כדבר האמור לעיל בסמוך. He says, Rabbi Abraham Halevi, he was able to walk, and while he was walking, his thoughts are in Torah, and he was attached, glued to HaKadosh Baruch Hu. So he can walk, because while he was walking, that alone was the whole Torah. אבל כגון אנו יתמי, אנחנו, אם יש לו מי שעסוק מלאכתו, יותר טוב שישב בבית ועסוק בתורה קדושה וקנה ידיעה חדשה. If you have a class or חברותה, better send somebody else to buy whatever you gotta buy, and stay here and learn. כי כל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים כידוע. However, so you're smiling, על כל פנים, לא יפחות מלקנות שום דבר או להכין איזה דבר, כגון לסדר את השולחן, להטיב את הנרות, לגדל את הפתילות, וכדומה, לקיים את ההכנה. He says, even though we just mentioned that you rather send someone and you sit down and learn, but that doesn't take away from you minimum to do something for Shabbat. Maybe to go and travel, to go to Borough Park, or all the way up in New Jay, and it's, maybe that's not. אבל המינימום אתה חייב. אתה צריך לסדר את השולחן, או להטיב את הנרות, או get the candles ready for Shabbat. וכבר כתבו גבורי האריזל, שלפי יסודה של דברים, הטבת הנרות צריכה להיות על ידי האיש. להכין. To clean the cups and to put the oil and to put the yeah, that should be the man. Yes. Sorry, but
this doesn't really follow in line too much. Like the Ben Ish Hai brings down in Od Yosef Hai that by Hachana for Shabbat in Baghdad, but with his people in the whole city, that on Friday they would stop learning after they were kover a team to learn on Friday after Shahrit because they're supposed to run out to buy stuff. They stopped learning after Shahrit. They only did Hokli Israel, and they made sure to go buy things instead of learning. Probably The opposite. So what's the question? He brings the Ben Ish Hai in a sense is kind of holding a different mahalach than the Pele Yoetz is. There is no any different mahalach. They're both the same mahalach. And Where do you see anything different? the Pele Yoetz is telling me sit and learn. No, it's not true. It's not true. He says if you have a way to do it, al shaliyah. And today, Baruch Hashem, we get many shulachim, we get the Uber, the Imid, they're already in a high class, they're Chadamis. Exactly, they don't. We have Uber Eats, and they have Uber and delivery, free delivery, charge delivery, already kvar, yesh lecha kvar already off. That's one. Second, you have to know also the mentality and the culture of every country and country. אתה מבין, בבגדד היה משהו אחר, even the Mishnah ברורה, בהלכות שבת brings down that a person, can you give me Mechali Gimel? Mishnah ברורה brings down that a person he brings down אדם צריך לעשות הכנה לשבת. When does the הכנה start? Friday morning. אחרי חצות היום. Right. מה שהרב אמר היום בבוקר. אמרתי הכנה. So, בוא תשמע. ישכים בבוקר ביום שישי, זה שולחן ערוך. ישכים בבוקר ביום שישי להכין צורכי שבת. בבגדד לא היה, אבל לא משנה. In any event, אומר המשנה ברורה, והוא יותר טוב משיקנה ביום חמישי. It's better to buy on Friday than Thursday. אומר המשנה ברורה, that's only if whatever you buy on Friday, it's something that takes quick to do or to cook. But if it's something that you have to cook in advance, but you have to start already on Thursday. That's one. Second, he explains over here. And what if a person has a class? So שיעור תורה אחרי שחרית. אומר עליו, on Friday. You shop after the class. לא יבטל את השיעור. ממשיך הוא ואומר, but what if I'm going to stay for the class, the market is going to run out. Okay. So he said, pause, go after Shaharit, buy whatever you have to buy, and then go catch up. And what if I'm going to go after Shaharit, it's already the market, it's gone already. I can get the leftovers. Can I go before Shaharit? You know, halakha is you don't do melacha before Shaharit. Omer alav, you could go before Shaharit, go to the market and buy whatever you got to buy, and then go for Shaharit. מה אתה אומר? זה היה בליטא ותימן. על כל פנים, אין בזה שום הבדל. You have to know the culture, and you have to know the society, איך זה היה, איך זה עבד ופעל. That's it. In our days, Baruch Hashem, we do not have this problem. But we do have a problem that men, they don't help so much on Fridays. והמערב צריך במינימום to do, זה ללכת לעשות בבית, ולשולחן שבת, להכין את הנרות, וכדומה. By the way, helping the wife to bed, the kids is also part of הכנת שבת too. נמשיך. וכן, so עד לכאן, until here we spoke about preparation for Shabbat, how great is the preparation for Shabbat. Now it goes ahead, and he takes us on a daily basis. What do we have also, הכנות? Just we have to have the mind set. וכן כל הכנה שהאדם מכין לדבר מצווה, היא גופה חשובה מצווה. Sometimes the preparation for the mitzvah is great as the mitzvah itself. Why? Because if you have a preparation for mitzvah, that's what gets you to do the mitzvah in a high level.
This year, I bought it a Turk. Right? I bought it a Turk. And then I wanted to buy it to Shlomo a Turk. But it was really late. It was nighttime. And I couldn't take it with me. But I got him. I got him lulav. I got him a Turk. Fine. I got a Yemenite Turk, which is good size. And he got a Moroccan Turk, which is nice, not so small. On Erev Sukkot, somebody comes to me, he brings me 3 Turgim to check which one is kasher, which is not kasher, which was Mohudah, which was less Mohudah. I go through all the Turgim, and then this is Mohudah, and this is Kacha, this is Beseder. Okay, takes the Mohudah, gives it to me, and only literal. No big kasher. I chose, bye. Halach. Was the Yemenite Turk was a nice size. Big was a nice size. I came home, I tell Shlomo, I get you another Turk. He was so excited. Wow. We took it to the court trip over there, the family. So all the kids, all the cousins, there was a competition who has the biggest Turk. The competition, lo pashut, who's going to win? So I want to show you something. I want to show you something. So Zahaya, okay, this is Shlomo. Okay, this is him holding the Turk, right? Yeah. And that's his cousins. Okay, אתה לא רואה? אני אשאל לך את זה במשפחה וזה, יאללה. So he won, no? I know, big competition. But anyway, תשמעו סיפור. We came back with that Turgim. Now, every day I see him in my Turg, he takes his Turgim, he goes to sleep with that Turg. אמרתי לו, שלמה, תעשה לי טובה, do me a favor. Just go to sleep, put the Turgim on the side, and come on. This morning I got a phone call from the rabbi saying like 3 times. Oh, I have to go back. What happened? The school is, they had a party on Monday, and they're starting Aleph bread. So they asked the parents to send with the kids, each one to send something that starts with the letter Aleph. Okay. So Shlomo wants to know. He wants to take it to the yeshiva Mayatorg. The rabbi. Gadol hazeh. So can I take 3,000? I want to know. Yes, take. I think he was already on the bus. We should already send them with that talk. When you show the excitement, when you buy arba'at minim, or when you buy matzot, or when you buy the Neot Hanukkah, or when you buy the Megillah, or when you do the Pekarach for Hatorah, when you do the Mishloach Manot, when you get the kids excited, the excitement takes them even after the holiday. זה רעיון, א', אתרוג, אני אמרתי לה, א', אדמוני, take yourself, then אתרוג, wow, he was excited, he took his and mine. Now let's look at happening in the school. אבל על כל פנים, the excitement that he had, that he took it to the bus, it's unbelievable. אומר הרב, שאדם, אני מחכה לעוד שין מה שיקרה. זה לא שופר, אבא was the big שופר. alright. לכן כל הכנה שאדם מכין לדבר מצווה היא גוף החשובה מצווה. שמעתם? והכנה itself, it's so big and huge, כי זה מה שעושה את המצווה so special. So special. הנה, כי לכן מי שכל מעשיו לשם שמיים, נמצא שכל ימם עשו במצווה. Someone that everything he does is לשם שמיים, it means the 24 hours, your entire life, you are one big mitzvah. Again, if your focus always is, whatever you do is l'shem shamayim, comes out that your entire life is one big, long journey of mitzvot. And he goes ahead and he gives us and he explains us what and how can a person use and do things that keeps himself all the day long with mitzvah. Step 1. אומר, מה טוב לבטא בשפתיו קודם כל מעשה שאומר שהוא עושה הכנה למצווה. Number 1, say it. כגון, קודם האכילה, before you eat.
הרמי בא לאכול ולשתות כדי שיהיה גופי בריא וחזק לעבודת השם יתברך. Before you eat, say. No, not think it, say it. הרמי בא לאכול ולשתות כדי שיהיה גופי בריא. I'm coming to eat and drink so I should be strong and healthy לעבודת השם יתברך. The Rambam explains that part of עבודת השם, a person has to be very careful ושמרתם מאוד בנפשותיכם. Don't get yourself hashalom sick. Don't get yourself hashalom sick. If you know the weather is cold, don't go with short, shorts. If you know that it's cold, then you're going to get sick very fast. Why? Because then you're not going to learn. You're going to skip inyan with tzibur. You're going to pray home. It's your fault. You hear, Mr. Salon? Me'arav, tzarav tzarich la'ilot bari. So I'm eating to be strong, and I'm drinking so I can be strong, so I can serve Hashem better. That's before you eat. And even kodem hashena, even before you sleep. יאמר הרמי שוכב כדי שתהא דעתי צלולה ומיושבת עליי לעבודת השם יתברך. A person has to be, you have to sleep also. רבי עליו השלום היה אומר, תאכל טוב, תישן טוב, תלמד טוב. Someone who eats well and sleeps well, then he's going to learn well also. חשוב מאוד מאוד שיהיה אכילה טובה וגם כן שינה טובה. If you're not sleeping enough, you're not going to function normal the next day. Halacha is that rabbis who teach in a school will take away some days of slihot. If he knows that if he's going to get up early to pray slihot, and then when he gets 1, 2, 3 afternoon, he's tired and he cannot do his job right, don't go to slihot. Get up, Sheni Hamishi, Aseret Emet Teshuvah. Now, in Israel, they had a fast day on Thursday. Last Thursday, they had a whole, everywhere in Eretz Israel, תענית ציבור. חיים יצחק יוסף אמר, אברכים לא צריכים להתענות, הם צריכים ללמוד. You should do תענית דיבור. מי שעובד. שיתענה. אבל גם הוא צריך את הכוח, תביא פרנסה. מה? הוא גם צריך כוח. ברוך השם, אתה נראה על הכיפה. תסתכל עליי, הוא צריך כוח, הוא צריך לעבוד. אם הוא יצום, הוא יעבוד עבודה כזאת. אם זה עד כדי כך, כל המלחמה, לימודים צריך, אבל העבודה לא צריך... אתה משווה אותך לאברך? מה, וצריך, מה? בלה על כבודו. מה, שבעבודה לא צריך לשים השקעת מוח, לא צריך השקעת מוח, צריך גוף, לא מוח. לא, אני צריך הרבה מוח. היו לה בטלפון זה הכל. לא, אבל צריך לעשות decision, זה לא decision מקדץ כל קושי. מלחמה, מה עדיף? לא, מה? אני אומר... אתה אומר, ואחרים אומרים אחרת. אז אם אתה... אין איך אינמי, אם אתה פועל, אם אתה מצהיר לאברכים, תתחיל גם כן לבית. אני לא מתיר, אני לא אסרתי. לא מתיר, אני לא אסרתי. צלחה בשולחן ערוך, תמיד החכמים ותלמידיהם לא מתענים, כי הם מתרפים מעבודת השם. הוא לא יכול ללמוד. But the Avrahim, they want to fast. Huh? They want to fast. Look, if you're going to fast, are you going to learn the same? No, that's it. No, I'm not talking about me. I'm talking about the Avrahim. Avrahim, They want to fast, and you just tell them, no, you shouldn't fast because... if you're going to fast, what's going to happen? You're not going to learn the same. So, Ma'asita, when you do Torah, that's it. אם אתה עובד בריטי, ואתה צעה לקונים, אתה לא תהיה... But that's the least of your problems. יש צרה בעולם, מה עכשיו הריטה? ואז תשב אתה ותעבוד. But that's the least of the problems. אני הייתי בריטי, שהיום הייתי צם ובצומות רגילות, אני תמיד צועק, ולא יכולתי לבד, וכל נראה לי שחור. אתה גם אחרי בלעין הרע, ברקפסט כזה אתה צועק עליו. זה לא משנה. זה opposite, אם לא תאכל לך פחות צעקות. היום היה מאוד קשה, לא יכולת לך. אם זה עד כדי ככה זה יהיה מותר. מה מלחמה? אם יש צרה, אני רק אומר לך, מה יהיה אבל זה שונה. זה הולך, לא הבנתי, יש הלכה שאם אדם מרפא מהלימוד תורה שלו, הוא לא לומד אותו דבר, זה לא דבר the same thing. פרנסה וזה לא, אותו דבר. מה פתאום? מה פתאום? היית לי איתם, בסדר, אבל גם פרנסה חשוב לאנשים. אני לא אמרתי שאתה תעבוד, אבל זה לא כזה נורא. אדם צריך ללמוד.
הלימוד תורה מגינה על כל העולם. That's the least of the problems, לא לעשות פרנסה שיש צרה בעולם. התורה מגנה. אז הוא לא עשה היום... לא, הוא חשוב לו, אתה יודע, המוקדו פה עם אם הוא לא... he made a... הלאה, נקסט. תסתכל על he made תסתכל על less הזולת, money, אתה מדבר על that's the הכלל. least of the problems. תורה מועילה לעולם. whole point of the class- Your selling doesn't help the rest of the world of the war. The same concept. זה לא, התענית שלך כן, אבל selling לא כלום. אתה מדבר על שבוע, תגיד לי, אתה יודע שבוע של צום? הוא מדבר כאילו כל יום יש צום. חי פה, הוא לא חי את הארץ. אז אתה צריך, אז כיפור גם כן תאכל, אז תשעה באב גם כן תאכל. אבל כל יום, אמרו לך כל יום לצום? צום גדליה גם כן תאכל, לפי שיטתך. זה the least of the problems. מפריע לו זה הרבייס. מפריע לו הרבייס. אברכים אליהם מהר מותר ולא לא. אז לך תלמד כל היום. לך תלמד כל היום, במקום, לא רוצה לטענות. הלאה, עזוב, חבל על הזמן. חבל על הזמן ועל עוד מישהו. יש קו, יש קו, יש קו. שלך, יש שולחן ערוך. נתן לך שולחן ערוך. הלאה. איזה קו בעת צרה. כבר הוא לא דיבר על אנשי עבודה, על... פועלים, לא. אם יש לך פועל, אני אגיד לך. אם יש פועל, that he gets, that if he's being hired, and if he fasts, he's not going to do his job, אז זה בעיה של גזל. אז הוא לא צריך לצום. אבל הבוס יכול לצום טוב מאוד. תמשיך הלאה. והמבין יבין. נמשיך. וקודם צאתו למשא ומתן. And before he goes out for business. כלומר, הרני הולך, תגידו אתם גם. הרני הולך לישא וליתן ולהשתדל להרוויח בסייעתא דשמיא כדי לפרנס את בני ביתי כמו שציווני בוראי. Before you go to work, זאת אומרת, הרני הולך לשם, הרני הולך, I'm going to do business so I can support my family, like Hashem said, וכדי שאוכל לעשות צדקה וגמילות חסדים וכל המצוות כתוקנן. This is ממש right before you do it, or אתה יכול בבוקר שאתה בבוקר, נגיד את זה? בבוקר גם כן. המחשבה לא מספיק. לרני, לומר, הרני הולך, הרני הולך לעבוד, by the way, you can also speak in English, you understand also English. Okay. Yeah, also Yiddish. Yiddish even better, they get the message even faster over there. על כל פנים, so, אומר את זה in your language, הרני הולך לעבוד, so I can support my family, but by the way, זה חסד, and also wants to make money, אתה יכול גם כן יכול לעזור. Number one, you do chesed with your little kids, and then you do chesed also with other people too. לכן, חשוב מאוד לומר את זה. נמשיך, וכן כשבונה בית, when you build a house, מה הוא אומר? ללמוד תורה ללמוד תורה לא בבית, זה פה באיש. במשפחה. מתבודדים בבית, מתבודדים בבית בבוקר, הוא מתכוון. שהוא יכניס אורחים, אני בונה בית, שאני אוכל להגיד את המשפחה, להכניס אורחים, ולייבררי שלי פה, ספרייה, שאני אוכל ללמוד תורה גם כן, בונה בית. וכן, כשעושה מלבוש, you go to the tailor, you bought a suit, אתה הולך, זה כן, אומר, אני הולך, ילבן עכשיו פה, ויגיד לכבוד שבת קודש. It's in your own words. I'm not going to memorize the nusach. The idea is, whatever you do, connect yourself to HaKadosh Baruch Hu. If you do mentally without speaking? Better speaking. He says why? He says why? Why? וכן על זה הדרך בכל המעשה שיעשה. I once read about Rab Chaim Sinwani. He was Abba's rabbi. Everything היה כל כך, his mind was so attached to HaKadosh Baruch Hu that even when he used to put a nail on the wall to hang something, היה אומר להקים שכינתה מאפרה. Even when he used to put a nail on the wall, זה עושה את זה לכבוד השכינה. מה זה דאפרה? מעפר, השכינה is on the phone today.
בגלות, להרים את השכינה מהעפר. Even when he used to put a nail on the wall, היה אומר להקים, לעוק משכנת מהעפר. That's how his mind was. Every little thing he was able to connect himself לקדוש ברוך הוא. אתם מבינים? פעם שמעתי, זה חכם גדול מאוד. פעם שמעתי שיעור על הרב אדמוני. Even when he used to walk and he used to, with his cane, היה עושה דפיקות באדמה והיה מכוון ייחודים. הוא אמר לי זה ייחודים. דברים שאנחנו לא יכולים להבין. ראש המקובלים. אתם מבינים אותי? אנשים שכל, every move, הוא אמר לי, היה עושה טוויטה אחת, שם שלוש מקרקע, היה מייחד ייחודים. אתם מבינים איזה קדושה עליון, איזה קדושה עליון? זה רב חיים סנואני, הולכים לקבר שלו, he's buried in יהוד. הולך לארץ, תלך ליהוד, הקבר שלו, ניסים ונפלאות שם. אנחנו עשינו טיול ראשונים רפי, וכל האלה שיש להם לצום. הלאה, אומר הרב, ודבריו עושים פירות. When you speak it out, כשאתה מדבר, you see, נס. ודבריו עושים פירות, ששורר רוחניות וקדושה על הדברים הגופניים, ולמצווה תחשב לא. When you speak it out, המילים שלך שורות על האייטם, it dwells on it, and it turns it to become קדוש, holy. That's one. ועוד, שנוטל שכר גם על הדיבורים האלה, also, you also get a reward for those words that you say. Meaning two things are happening. Number one, כשאתה מדבר, boom, יורד קדושה על האייטם. Second, the fact that you said such a words, you go, you'll get reward for the words שאתה אמרת. הרי בוא תעשו חשבון פשוט. אתם יודעים, the power that we have in our mouth. הגמרא אומרת, במסכת שבת, we can get this soon בעזרת השם, בדף למד ד' כמדומה למד ג'. הגמרא אומרת, תשמעו מה כתוב, בעוון נבלות פה. For saying dirty words, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, many צרות and many decrees come upon the world, ובחורי שונאי ישראל מתים, הכוונה, עם ישראל, young people die, בחורי שונאי ישראל? הגמרא לא אומרת ובחורי ישראל, הגמרא הופכת את זה פה הפוך, שונאי ישראל, but it means עם ישראל, ובחורי שונאי ישראל מתים, יתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים. What's bad words? Anything dirty words. נבול פה, מה זה, מלא, you want me to say? הכוונה גם כן. לא צריך כוונות, אתם יודעים את זה טוב ממני. You guys know. No, you know what bad words. Anything not too holy, anything you wouldn't say. So אני אומר לך כזה דבר, אם הגמרא אומרת, you know what the Gemara brings down over there, everybody knows למה כלה נכנסת לחופה. You all know why she gets married. But woe to the person who's going to speak it out. לא אומר את זה שם also. כולם יודעים למה כלה נכנסת לחופה. We all know why they get married. But woe to the person who's going to say why. זה ניבול פה גם כן. למה אני אומר לכם את זה? If dirty words affect so much and it can bring so much damage and pain, the other way around, תבינו כמה. תבינו כמה. אם ניבול פה זה מה שעושה, דיבור יפה, תראה מה עושה. עושה יותר מידה טובה מרובה. 100%, בוודאי. So that's why he says, beside the fact that you bring kedusha on the item, on yourself, but also you're getting reward for the holy words that came out from your mouth. הרי תחשבו לרגע, הדיבור מגיע מהלב, וזה עולה למעלה ויוצא החוצה. הדיבורים האלו, אלו דיבורים שמגיעים מלמטה. אתה מערב פה את הלב שלך, את הרוח שלך, את הנשמה שלך. And it comes out from your mouth. If good things come out, בזה כוח עצום. Bad things has damage.
לכן אומר הרב, כשאדם רוצה דברים, say it and speak it out. אדם לומד, תוציא דברים, speak out the words. אל תקרא בעיניים, don't read ככה with your eyes, say it. הדיבור has a tremendous power. אומר הרב, ועוד שנוטל שכר גם על דיבורים האלה. ובלבד שיהיו המעשים מסכימים עם דבריו. Just make sure, whatever you say match to your actions. אומר הראני, ובכלל, it's in a whole different directions. אז זה לא כזה מתאים. שלא יאכל בשתי יותר מדי לצבות בטן. He says, אני אוכל בשביל only בעזרת השם, אין לי כוח. משאללה, חביבי. עשית אלר הלך. איך זה לשם שמיים אתה בלי עין רע, כל כך אוכל הרבה? זה לא בדיוק. אלא צדיק אוכל לסוף על נפשו. You eat whatever you need. In addition, אומר הרב, ולא ישן יותר מדי. Don't sleep too much. ולא יהיה להוט ויגיע להעשיר יותר מדי. You want to become rich. רק שנייה, אתה אמרת, אני הולך לעבוד, ואני רוצה to support my kids, my wife, I can do better. So I can also, בעזרת השם, יכול לפרנס את האישה ואת הילדים. ומה הוא עושה? לא רואה לו אישה, ולא ילדים, ולא רואה כלום. Because he's busy, he wants to become very rich. אז זה קצת סותר. There is a contradiction between what you say and what you do. He says, whatever you do, make sure that it matches your actions as well. And make sure that your action matches also your words. וכיוון שעושה הכל לצורך עבודת קונו, לא יבטל עבודתו מחמת אכילתו ושנתו ומשאו ומתנו. כי אז אתם מעשה מפיק מזה דיבור, ויושב בשמיים משחק לו, because then making fun out of yourself. וכן כיוון שעושה הכל לשם מצווה צריך לזרז ביותר. You hear this? If what you say and what you mean is, I'm going to sleep, so I have koach. So you got to make sure to get up on time. אדם אומר, אני הולך לישון שלי כוח, חביבי, 6, 6:15, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:15. זה מה זה כוח? אתה עצלן. ביצר הרע is living with you already. מהרב number 1, make sure, just take enough sleep, but whatever you need. The extra שאתה יושב זה כבר לא שלך לעבודת השם. Second, אומר לך, and when time is up, יהיה זריז. Whatever you do the mitzvot, your mitzvot has to be quick ומהר, כי חבל על הזמן. ויזהר במאכלו ושתייתו ומסעו ומתנו, שיהיה כדת וכהלכה. Your business, if you're saying, אני הולך לעשות business, make sure your business is kosher business. Okay? And when you eat, make sure you're doing, אוכל כשר. Right? כן יזהר במאכלו, ללך אחר המועיל, ולא אחר הערב. Take something that is healthy and not what is sweet. Beneficial, but not sweet. כן. beneficial. נכון מאוד. הוא מזיק. אדם יכול שותה קוקה קולה, חביבי, אומר, זה בעזרת השם לי כוח. זה עליך הכוח. אדם מעשן שבעזרת לי כוח. אז מה הפשמה? לא נכון, הוא טעות. כן, but like we see people people drink soda. מה אתה רוצה? לא, הם לא אמורים? Like it's not supposed to? ולא אמרתי לא אמורים, אתה יכול לשתות. תראה, אני תמיד אמרתי לכם את זה ואני אגיד לך את זה עוד הפעם. יש מדרש רבה בספר בפרשת קהילת רות. it says בבועז, ויאכל וישת ויטב ליבו. אומר המדרש, אכל מיני מתיקה. שם כתוב, sweets. Shama, mashma, that when you have some sweets, it gets you to learn better. The fruits, sweets. The vegetables aren't. Vegetables are spicy, jalapeno, sour, lemon. That's the vegetables. That's the vegetables. The fruits, asa את matok. Yeah. המנגו והבטיח וזה. למה? כי הבתוק הסוכר, זה שוגר, it's better. עוזר גם כן, אדם צריך סוכר בגוף. אבל כשאוכלים ללא פרופורציות וכל הקנדיס, זה לא בריא, זה לא טוב. אומר הרב,
כי מלבד כי לא לרצון ולא למצווה יחשב, גם על לא שענש על עבור מה שאמר התורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בקיצור, everything, כל דבר צריך שיהיה במידה, במשקל ובמשורה. Everything has to have limits, and they have to have the כוונה and the action match אחד לשני. לא, זה הכנה, זה כאילו אומר לך את כל החיים. you should do the whole... Yeah, the whole day. חזק וברוך, רבי חנניה בן הקדוש אומר. ועשה הקדוש ברוך הוא זאת